Greetings everyone and welcome back to English for Syria. Today we're going to deal with linking sounds. This is going to be the first video, I think, of 4 videos and that are coming up. So let's start. The aim is to create fluency when it comes to your pronunciation, especially when it comes to phrases and certain words. Okay? فالغاية من هالفيديو والفيديوهات القادمة إنه نخلق نوع من السلاسل اللفظية عندكم ونحاول قدر الإمكان نقربكم للكنة أصح في عملية اللفظ. كالعادة راح أطلب منكم تقرأوا بصوت عالي العبارات اللي راح تظهر أمامكم على الشاشة. Okay, so what I would like you to do is to pronounce the following phrases as they appear on your screen. Let's start, okay? So, 1, 2, 3, 4, and the last one now. Okay? طيب هلا ممكن تكونوا انتم لفظتوهم go over, you are, no one, too often, throw it. Okay? That's not wrong. It's right. But this pause between the two creates some kind of breakage when we are saying a full sentence. بيخلق نوع من التكسير إذا كنا عم نلفظ جملة يعني go over there مثلا بطيئة كتير فيها تكسير. You are not here فيها تكسير إلى آخره. أوكي؟ طيب اسمعوا كيف أنا راح ألفظهم وشوفوا إذا راح تلاحظوا في شيء صوت غريب عم يطلع ما إنه موجود كتابيا. Go over, go over, you are, no one, no one, too often, throw it. اوكي لاحظتوا انه في صوت و عم يطلع بين الكلمتين. لاحظتوا انه انا ما عم مفصل بين الكلمتين، عم بدمجهم وعم يطلع صوت الو بعملية الدمج. Okay, so there's a w sound when I am linking the two words together. القاعدة بسيطة جدا. عندما تنتهي الكلمة بصوت ال O أو ال U والكلمة اللاحقة تبدأ بحرف صوتي يتم الدمج باستخدام صوت ال W. So when we have words ending in an O and an U sound and the second word, the next word starts with a vowel, then we link both of the two words with a W sound. Okay? خلونا نتدرب على شيء. Let's practice now. I'll say it loud and you repeat. Go over. Go over. You are. No one. Too often. Throw it. Okay? Thank you very much. So until next time, reach out, tune in. See you later.